السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم نكمل سلسلة الإميونو سبريشن. النهاردة اتكلمنا طبعا عن السايموجلوبولين والاي تي جي والبروتوكولز بتاعه والبازيليكسيماب. إن شاء الله اليوم نتكلم على الاسترويد أو سيستميك ستيرويد، أيزر مثال بريدنيزون أو بريدنيزون وديفرنت بروتوكولز وميكانيزم اوف اكشن، كل الديتيلز بتاعت البريدنيزون. ودي هتكون أول بارت في الموضوع الاسترويد عموما. نتوكل على الله، بسم الله. Systemic corticosteroids in kidney transplantation. The main two medication used prednisone and methylprednisolone. هنرجع بس للفسيولوجي بتاع اولى طب عموما. عندنا الادرينال جلاند، عندنا تو ادرينال ايتش ان اتش كيدنيز، وعندنا الادرينال بتتكون من كبسول وادرينال كورتكس وادرينال مضله. والادرينال كورتكس زي ما انت شايف هنا الكبسول، وبعدين الادرينال كورتكس بتقسم ثلاثه زونز. هنقسمهم على ده فيرست زون سوبرفيشال وانز، زونا جلوميرولوزا، زونا فاسيكولاتا، اند زونا ريتيكولاريس جي اف ار عشان تتذكرهم، وزونا والمضله. اللي عندنا الزونا جرانيلوزا ديت اللي هي مسؤول عن المرانو الكورتيكويز الالدوستيرون سكريشن. زونا فاسيكولاتا مسؤول عن الاسترويد او الكورتيزون. وزونا ريتيكولاريس مسؤول عن الاندروجينز. طبعا اجين هنا زونا جروميروزا منرال كورتيكويز الدوستيرون، زونا فاسيكولاتا جلوكو كورتيكويز كورتيزول عند كورتيكوستيرون. ده في الادرينال كورتكس كل الكلام ده. والزونا ريتيكولاريس اندروجين. والادرينال المظله مسؤول عن الكاتيكولامينز ابنفرين ونور ابنفرين. بس ديت الرسمه دي بس عشان نفكرك مين الاكتف فورم فيهم. الكورتيزون ده انكتف، انكتيف فورم بيتحول في الليفر ب 11 بيتا هيدروكسي ستيرويد دايهيدروجينيز 1، بيتحول لكورتيزول اللي هو الاكتيف فورم اللي بيشتغل شغل الاسترويد مع المينرال كورتيكويدز. والبريدنيزولون، البريدنيزون ده ان اكتيف فورم، سيم سيناريو ان ذا ليفر، بيتحول الى بريدنيزون ده الاكتيف فورم. ان جنرال الاسترويد عموما في النفرولوجي ده طبعا ما فيش حاجه في النفرولوجي ما بتستخدمش استرويد. معظم الديزيز في النفرولوجي خاصه الجين والترانسبلانت. عندنا المينيمال تشينج ديزيز، فوكال سيجمنتال ممبرينس لوبس اي جي اي نفروباثي اميون كومبلكس ميديت جين انكا فاسكولايتس انتي جي بي ام and transplant already. We are using different protocols. We'll come to these protocols and later. Systemic corticosteroid definition: this synthetic analogs of natural steroid hormones from the adrenal cortex زي ما احنا قلنا. منين؟ من الزونه فاسيكولاتا. Glucocorticoids regulate carbohydrate, fat, protein metabolism, anti-inflammatory, immunosuppressive, anti-proliferative, and vasoconstrictive effect. Mineralocorticoids الالدوستيرون اللي هو من الزونه جلوميرولوزا act on epithelial cell of renal tubules اللي هي الإناك epithelial sodium channel, regulates electrolytes and water balance. كورتيكوستيرويد عندنا الجلوكورتيكويدز عموما regulate 20% of all genes expressed in leukocytes. The number of genes regulated is around 10 to 100. Inhibit the inflammatory gene activated during acute rejection, including genes from cytokines, chemokines, and adhesion molecules and inflammatory enzymes. Glucocorticoids also increase expression of anti-inflammatory cytokines. يبقى عندنا two mechanism here: inhibit the inflammatory genes and increase the expression of anti-inflammatory cytokines and the transcription mediators. Other effect like prevention of leukocyte migration, induction of cell death in lymphocytes, alter the lineage of the T cell. انا عارف الكلام مكلكع بس هنجيبه دلوقتي هنوضحه كل شيء. كورتيكوستيرويد عموما انهبت نيوكلير فاكتور اللي هو لو انتوا فاكرين اللي هو النيفات اللي احنا قلناه في المحاضرات السابقه. ده transcription factor necessary for expression of several or production of different cytokines, especially interleukin 2, the more important cytokines for T cell activation and proliferation. Immediately post-transplantation, high-dose methylprednisolone is administered, followed by rapid taper to either 5 milligram prednisone daily or steroid withdrawal decision based on patient immunological risk. Patient who are low immunological risk طبعا دول المرضى اللي ممكن يعني لو عنده مثلا risk of diabetes hypertension الكلام ده كله should be considered for early steroid withdrawal. لو المرضى اللي هم
ما ماليش علاقه عندوش قصه دايابيتس ولا هايبر، عنده مثلا دايابيتس ان كنترولد، هايبرتنشن ان كنترولد، polycystic kidney disease. This patient may be early with, maybe some centers or some patient can be trial of steroid, early steroid withdrawal. تعالى الميكانيزم اللي احنا شرحناه من المحاضرات السابقه، الميكانيزم اوف اكشن اوف دراجز. احنا عندنا طبعا تو اكتيفيت ذا تي سيلز لما بيجي فورم بادي لايك فروم اور كيدنيز، فروم ذا كيدني دونر. Antigen presenting cell present this antigen and process it and express it on their surface, on the surface of antigen presenting cells like dendritic cells, and lead to activation of the receptors on the T cells that will end by increase calcium intracellular, activate calcineurin activate dephosphorylating nuclear factor activating antibody, and this will end by transcription of mRNA, messenger RNA, and this will end by interleukin 2 secretion. Corticosteroid blocks this part already. The corticoids already just working on this part in this diagram, prevent more cytokine release, especially interleukin 2, responsible in activation of this CD25, this which will be blocked by anti-CD25 monoclonal antibodies basiliximab. تاني الميكانيزم اوف اكشن طبعا زي ما شرحناها بالبلوك the sites of pro-inflammatory genes like interleukin will inhibit this production of this cytokines. طبعا هنا الانتي انفلاماتوري بروتينز زي ما قلنا الانترليوكين والكلام ده كله بيمنع الاكتيفيشن والبروليفريشن اوف ذا تي سيل and also decrease senses of inflammatory other inflammatory cytokines and broad anti-inflammatory immunosuppressive activity. And the clinical use, we have already a lot of indication for steroid. And this diagram just shows the mechanism of action of the steroid. Just bind to glucocorticoid receptors and alter the transcription of target genes, inhibit production of all inflammatory mediators, decrease senses of inflammatory mediators, inhibit interleukin-1 production by monocyte, leading to reduce interleukin-2 and interferon production, reduce phagocytic activity of macrophage, and the cellular immunity affected more humoral, but primary antibody response can be also diminished. Continuous administration increase the catabolic rate of IgG. ده بيعد طبعا العيني بتاعك يكون more immunosuppressed. وده بس الرسمه لو حد حابب ياخد منها سكرين شوت ويبص عليها، بس هنا دي توضيح للرسمه اللي فاتت. الرسمه اللي فاتت لقيت البيت كومبليكيتد. هنا الكورتيكوستيرويد اكسوجينوس كورتيكوستيرويد بتيجي على التي سيل ريسبتورز هنا. فالمهم بيحصل لها مع الجلوكورتيكويد انهبيتور كومبلكس، ده بيبقى اناكتف وهنا اناكتف. ده الاناكتيف جلوكورتيكويد ريسبتورز بيتحد مع الاسترويد هنا، وبعدين بيحصل ديسوشيشن للاناكتيف بارت هنا، وبيتن البارت اللي هو جلوكورتيكويد اكتيف بارت، وبيحصل له دايمرايزيشن زي بيحصل له مارج مع انذر ريسبتورز. المهم بيحصل لهم ترانسلوكيشن للنيوكلاس، وتيجي في الرسمه اللي احنا شرحناها قبل كده بيحصل انهبيشن للام ار ان اي transcription and translation, and this will end by inhibition of interleukin 2 and decrease pro-inflammatory cytokines and other chemokines, adhesion molecules, inflammatory mediators, and increase anti-inflammatory cytokines, anti-inflammatory mediators. يبقى هنا بيقلل البرو انفلاماتوري وانتي انفلاماتوري للسيتوكاينز وانتي انفلاماتوري للاذر ميدياتورز. طبعا الادفيرس افكت بتاع السترويد عموما عندنا كتير منها ميتابوليك لايك دايابيتس، ديسليبيديميا، هايبرتنشن على البون، اوستيوبروزيس، افاسكولار نيكروزيس، اوفثالمولوجي، كاتاراكت، جلوكوما، كوزمتيك اكني، هيرسوتيزم، سكين سيننج، ويت جين. وهنا طبعا الدياجرام ده زي ما انت شايف هنا بيوضح لك الثيرابيوتيك افكت والادفيرس افكت، ان هو انتي انفلاماتوري، انتي الرجيك and immunosuppressed already, and with all this complication will be happened by associated with high dose or duration of the steroid على different part of the body. وهنا الدياجرام ده يعني موضح الصوره اللي فاتت عباره عن كارديوفاسكولار رينال على الاي، على السي ان اس، الميتابوليك، على السكين، على البون. كل ده سايد افكت، كل واحد فينا طبعا عارف مين لي دايابيتس، هايبرتنشن، dyslipidemia, osteoporosis, the common already, easily for infection also. This the most common side effect of steroid. طبعا kidney transplant recipient, the side effect of the steroid
by 5 milligram or 10 milligram. This is small dose and rarely different from placebo. It means small dose of steroid, like our keeping our transplant patient on 5 milligram, our lupus or Jane disease on 5 or 10 milligram. It's little bit revealed, rare to or just a little bit small person or small patient, you can see the side effect. Late steroid withdrawal significant increase the risk of rejection. لو انت حاطط في دماغك ان انت تعمل early steroid withdrawal, better to be done early better than late. Late associated with increased risk of rejection. And this diagram just shows the physical pictures already of cushingoid symptoms of, like we can see here the most common mom face, buffalo hump, muscle wasting, thin extremities. كلنا طبعا عارفين الكلام ده, easy browsing, skin, whatever. And طبعا acne و other side effects زي ما قلنا, diabetes والكلام ده كله. But الكيشونويد picture you can see in this diagram. cataract, ulcers, skin, hypertension, hirsutism, infection. كلنا طبعا عارفين الكلام ده, مش هنمشي فيه كتير. وده جمعت لك الرسمه دي برضه بحيث انها تكون مجمعه كل السايد افكت بتاع الاسترويد, خاصه بعد ترانسبلانت بالهاي دوز, depression, anxiety, irritability, emotionally, cognitive difficulties, decreased libidos, and it's mainly just diabetes, hypertension, and maybe some female with acne and weight gain, moon face. But usually we can real to see this in transplant because we are doing tapering already within the first months. All this we can see one per year in your career. If you have a lot of transplantation, maybe you'll see once or twice per year, but not too much because we are doing already tapering for our steroid, not too much steroid for longer time. Hyperglycemia around 20 to 50% among people with no diabetes history. More common with risk factor for diabetes, elderly, overweight, family history of diabetes, gestational diabetes, and the previous steroid-induced hyperglycemia. Can worse glycemic control and diabetes. Treatment usually we start if patient not on blood sugar medication before, we can start oral anti-diabetic medication. If resistance, we can just shift him to insulin dose. And the cardiovascular risk for the regard hypertension, salt and water retention, and also from dyslipidemia. Usually our aim target less than 2 in our post-transplant monitoring. Bone health, osteoporosis also. From stimulation osteoclastic activity in the first 6 to 12 months of the therapy, increase the risk of fracture, osteonecrosis, with higher risk with long-term steroid therapy. Usually, once you prescribe steroid, just don't forget to give calcium and vitamin D as a prophylaxis for osteoporosis, plus exercise, smoke cessation, alcohol, also discontinuation. And then a calcium 1 gram to 1,200 milligram a day, or vitamin D you can take 1,000 a day, international unit. هذا prophylaxis from osteoporosis, side effect for steroid. وهنا السكريننج للاسترويد طبعا our recommendation from American College of Rheumatology guidelines for bone health and osteoporosis. Usually our patient should be on calcium and vitamin D plus lifestyle. Lifestyle, as we mentioned, exercise, healthy diet, decision, decrease the weight and cessation of the smoking and decrease alcohol intake. If your patient is low risk, no further, just to continue monitoring. Other moderate high risk need to be more screening by MBD, and also we can use bisphosphonate, and sometimes we can use denosumab for patient with osteoporosis. Peptic ulcer disease, usually post-transplant protocol included either ranitidine and pantoprazole. ranitidine لو العيان ده مش ماشي على pantoprazole قبل كده وما فيش history of significant GI or heartburn or gastroesophageal reflux disease, we can use ranitidine 150 twice a day. If your patient on pantoprazole, you should just continue pantoprazole. But the issue for pantoprazole, as we mentioned before, hypomagnesemia from leaking magnesium from the tubules post-transplant, and acute and chronic interstitial inflammation inside your kidney. You should explain for your patient. Usually, routinely, just start ranitidine, and then if your patient need more antacid, you can shift to pantoprazole if needed. Ocular complication like cataract is common, and glaucoma, just to close ophthalmology monitoring for your patient in high dose steroid for a longer time.
psychiatric disturbance. We can see this from history of our patient. If our patient history of psychiatric cognitive disturbance and memory impairment, agitation and anxiety, fear, hypomania, insomnia, irritability, lethargy, mood, liability, panic disorders, and even psychosis, short course euphoria and long term therapy, depressive symptoms. كل الحاجات ديت لازم بيحصل فيها رابيد سترويد، خاصة لو في سوسايدال هيستوري. طبعا ده الكلام ده بيتكرر قبل الترانسبلانت بالسايكاتريك ايفالويشن، بالسوشيال وركر، بالهيستوري بتاع العيان. لو عندنا significant past medical history, better to do rapid withdrawal for your patient to avoid a suicidal event or aggressive side effect of this medication. Again, as we mentioned, we have this adrenal gland by the three zones, GFR, and with stress or whatever, hypothalamus, corticotrophin releasing hormone, anti-respiratory, ACTH, adrenal gland, cortisol, and the inhibitory effect for this dilemma. What happened also from the side effect of the steroid? We have normal hypothalamic pituitary axis here from corticotrophin releasing hormone from hypothalamus to anterior pituitary, ACTH to the normal adrenal gland. It will secrete cortisol. Cortisol, once cortisol in the level of the blood is normal or excess, it will make just inhibitory effect on the pituitary and the hypothalamus, decrease cortisol secretion. For our patient on prednisone for several weeks or months, high exogenous steroid already, it will make inhibition for corticotrophin releasing hormone and no more ACTH secretion to anterior pituitary, no more stimulus for this adrenal gland. It will end by atrophy of this adrenal gland. Once your patient or transplant patient, lupus patient, GN patient discontinues the steroid therapy, and your patient will start feeling, because now and no this all suppressed, and the hypothalamus and the anterior pituitary start secretion, lower normal amount of ACTH, but no response here, no response because this atrophic already, and your patient start to be feeling fatigue, nausea, vomiting, diarrhea, muscle weakness, weight loss, hypoglycemia, and depression, irritability, especially with hyperkalemia, metabolic acidosis. Also, it will appear as symptoms of secondary adrenal insufficiency, because hypothalamic pituitary axis suppression, secondary to chronic lack of ACTH. And the treatment just hydrocortisone replacement therapy to replace this and resume steroid by a little bit high dose. This is the mechanism what happen if your patient long-term on transplant discontinue his steroid therapy. Steroid tapers, as we mentioned before, recommended taking prednisone more than 20 milligram daily for more than 3 weeks, or clinical signs of Cushing syndrome. لو أكتر من 20 milligram for more than 3 weeks. Some other mention more than 1 week, other mention 2 weeks, other mention 1 month, but lastly, just more than 3 weeks, you should taper gradually. But no specific taper strategies. You can decrease just by 5 milligram every 1 to 2 weeks. More rapid taper if side effect, assuming good disease control. If you have already side effect, either uncontrolled diabetes or any other side effect, just or psychosis or whatever, you can do more rapid taper. Also for screening, cancer screening before starting steroid for your patient, better to do colon for patient above 50s, either to do FIT test, fecal immunochemical test, or if it's positive, you should go ahead for colonoscopy. Breast, just for women above 50 years, just we can do mammogram, and cervical pap smear above 21 years age, more than 55 years, with history of smoking, whatever, you should do CT, low dose CT chest, just before starting a high dose steroid to avoid this malignancy worsening after high dose steroid. ان شاء الله نتوقف عند هذا الموضوع، والمحاضره الجايه ان شاء الله تكون عن البروتوكولز اوف ستيرويد ويز كيدني ترانسبلانت. نلقاكم قريبا بفيديو قريب إن شاء الله، وأنا أترككم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح الدعاء، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.